ഇന്നത്തെ മോട്ടീവ് ദുബായിൽ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഇസ് എ ഡാൻസർ, ആൻ എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് എ സീരിയൽ ഓൺടർപ്രണർ ആൻഡ് someone who builds strategies and help companies grow. Hello everyone, my name is Binil Philip. Welcome back to Motive Dubai, where we share aspiring stories. Welcome Ranjita. Thank you, Binil. Thanks for having me. Alright, രഞ്ജിത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒന്ന് ചെയ്യാമോ? Yeah, sure. So, ഞാനൊരു അബുദാബി കിഡാണ്. Okay. I'm born and brought up in Abu Dhabi. ചെറുപ്പം മുതലേ I was into classical dance. അപ്പം dance is now still part of my life. Okay. ഇടയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നുമ്പോൾ I still do like some semi-classical dance on Instagram. So yes, like you rightly introduced, I am a dancer by core. But beyond that, work is also a big part of me. And originally, ഞാനൊരു electronics and communication engineer ആണെങ്കിലും Okay. I've transformed into a business owner. For over 12 years, ഞാൻ പല ബിസിനസ്സിലും കൈ കടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. Okay. I started career again as an engineer only. Audiovisual ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ടായിരുന്നു. Okay. Oil and gas ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. But I think over 3-4 years കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും I realized I want to get into business. And then I started a business on CCTV projects worth close to 100 million ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കമ്പനി. Oh, that's great. Okay. That was a great experience. That was my practical MBA, our business. And then I got a passion towards sustainability. അപ്പം അങ്ങനെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി കോൾഡ് ബാക്ക് ടു നേച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇൻ 2019. So we started as a trading company and we again moved into manufacturing space. All by yourself? I started it all by myself, but then I needed investors to get into manufacturing. Okay. So I found investors who were like-minded towards sustainability. അങ്ങനെ അത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻ UAE എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് വെരി വെൽ. ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഇടയിൽ ഐ ഹാഡ് ദിസ് വിഷൻ ടു ഡു സംതിങ് ആസ് ടു ഗിവ് ബാക്ക് ടു ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ്. ഞാൻ ഈ പഠിച്ച പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ എനിക്ക് അതർ ന്യൂ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ ദെയർ ഗ്രോത്ത്. ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഓൾവേസ് ഐ ഹാഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ നൗ മൈ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഇസ് എ ബിസിനസ് കോൾഡ് ഇമ്പാക്ട് വേവ്. And that is my career journey of last 15 years. Okay. Yeah. And just ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ what exactly inspired to start this impact wave, and what is impact wave and how is it impacting businesses? Okay, that's a good question. And impact wave എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് actually started with me I think close to 12 years back. Okay. When I was starting my own business. And that was ആ ഒരു സീഡ് അന്ന് മുതലേ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് അത് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ബട്ട് ഗോയിങ് ബാക്ക് ത്രൂ മൈ ജേർണി ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ദിസ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ഓൾ ദ ടൈം. ആൻഡ് വെൻ യു ആസ്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പാക്ട് വേവ്, ഇറ്റ്സ് പ്രൈമർലി എ ബിസിനസ് ഗ്രോത്ത് കൺസൾട്ടിങ് ഏജൻസി. നമ്മളിപ്പം തുടങ്ങിയിട്ട് ക്ലോസ് ടു 1 year ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. In this time we have done over 20 clients, short and long term engagement ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And I can proudly say that we've had 100% success rate to achieve their goals, or they are on track to achieve their goals. And one thing I must say in terms of impact wave is we like to call ourselves as fractional co-founder. Okay. So co-founder എന്ന് പറയുമ്പോൾ is someone who is supporting the founder. Okay. With that same passion and accountability and our ownership to achieve the founder's vision. So fractional co-founder nu parayumbo you don't have to actually give your control of your shares or anything to that founder, but we are there as for a short period of time to help you achieve that your goals or your vision. So that's what we like to call ourselves as a fractional co-founder, and that's what impact wave is all about. Okay, all right. Yeah. Okay. ഒരു എംപ്ലോയിന്ന് ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിലേക്കുള്ളൊരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് എന്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് തോന്നി? വാട്ട് മേഡ് യു ഷിഫ്റ്റ് ടു ഓൺട്രപ്രണർ? Actually, honestly speaking, I never in my life thought I'll be a business owner.
ചെറുപ്പത്തിലോ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഞാനൊരു എൻജിനീയർ ആകും എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സായിരുന്നു. ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും എൻജിനീയേഴ്സാണ്. ബട്ട് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ ഫസ്റ്റ് ജോബ് ഐ സംഹൗ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ആം മെൻ ടു ലീഡ്. ഓക്കെ. ഈ എംപ്ലോയി മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ലായിരുന്നു എനിക്ക്. ഓക്കെ. I wanted to lead and I wanted to be in an ecosystem where everybody is growing together. Unfortunately or fortunately, because now I'm here because of that experience, the environment that I was in my first couple of jobs were not either where the owner wants the team to grow or create an opportunity for the team to grow. Okay. ടീമിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഒരു ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു എൻവയൺമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത്. ആൻഡ് ഐ തോട്ട് വൈ നോട്ട് ഐ ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് വെയർ മൈ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രോ മോർ ദാൻ മീ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് I think my leader mindset. I think it's a leader mindset, not a boss mindset. It's a leader mindset. Okay. Exactly. And that was my inspiration to start, or you can say gave me confidence to start own business. Okay. ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല. Okay. But I had this feeling that I can do it and I'll not give up and I'll make it happen somehow. And that environment of where the team will do better than me, I know that will help me to grow the business and take me much forward. Okay. And I think I can also say that വളരെ satisfied ആയിട്ട് all those team members who have ever hired, they still call me, they ask me for advice. I am like a mentor for them. And they always appreciate the kind of that guidance that I have given to them. അപ്പോൾ ആ ഒരു satisfaction also I get in empowering teams. And if they are able to continue with our business and make the business grow, why not? Okay. Yeah. So that was, I think, my journey from employee to a business owner. Okay. All right. Good. So coming back to impact wave. ഈ ഒരാൾ നമ്മളെ ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫ്രാക്ഷണലായിട്ടാണെങ്കിലും ഓക്കെ നമ്മളെ ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സർട്ടൺ എക്സ്പെക്ടേഷനോടായിരിക്കും ഒരു ബിസിനസ്സോട് നമ്മളെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നിൽ ബിസിനസ് ഒരു 5x ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10x ആക്കണമെന്ന്. റിയലിസ്റ്റിക്ലി ഓക്കെ എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്? ആ നമ്പേഴ്സ് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന രഞ്ജിത പറഞ്ഞു അവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റലി ഒരു ചേഞ്ച് അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആ ഫ്രാക്ഷണൽ കോ ഫൗണ്ടിങ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Definitely. And that is my motivation daily to wake up and do what I do. I have a lot of case studies to share with, but I would like to share 2-3 which is very close to my heart. ഒന്ന് ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഫിറ്റ് ഔട്ട് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദേ വോണ്ട് ടു ഗ്രോ ദെയർ കമ്പനി, ദെയർ ബിസിനസ്. ഒരു വിഷൻ ഉണ്ട് ആളുടെ മനസ്സിൽ. ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ദിസ് ഇയർ മൈ റവന്യൂ 50% മോർ ദാൻ വാട്ട് ഐ എം കറൻ്റ്ലി ഡൂയിങ്. ഇറ്റ് വാസ് ambitious, but also he had his own എന്താ പറയുക ഒരു ഡൗട്ട് വെദർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹിം വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് യു തിങ്ക് ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് ദ ഗോൾ. ലൈക്ക് ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ടീം ഓണർഷിപ്പ് കുറവാണ്, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ല, എല്ലാറ്റിലും ഞാനിത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വിച്ച് ഐ കുഡ് ടേക്ക് അതിലോട്ടേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. So that was his major challenge. So we worked for about 3 months and now I can confidently say that, in fact proudly say that, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സംസാരിച്ചപ്പം he has reached 85% of his goal, revenue goal. All right. Okay. And he is confident ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഉദ്ദേശിച്ച ഗോളിലോട്ടേക്ക് റവന്യൂവിൽ എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസീനായിട്ട് വി വർക്ക്ഡ്. അവരുടെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ റിട്ടൻഷൻ ആയിരുന്നു. സോ കസ്റ്റമർ കോൺട്രാക്റ്റ് ഒരു 3 months വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ 3 months ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ആർ ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഔട്ട്, നമ്മൾ അടുത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേ വിൽ ലീവ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ദെയർ ചാലഞ്ച്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ സർവീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് സർവീസിങ് അവർക്ക് വാസ് എ ബിറ്റ് ചാലഞ്ചിങ്. കാരണം ടീം വാസ് ഈദർ ടെക്നിക്കൽ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ടീം. അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സ്കിൽസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓണർ വാസ് തിങ്കിങ് ദേ വിൽ ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്. ദർ വാസ് നോ പ്രോപ്പർ പ്രോസസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻ പ്ലേസ്. എങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ ഓൺ ബോർഡ് ചെയ്യണം, എൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പ് ഡൈവ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്താണ്, ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡിസ്ക്ലോസ്? യെസ്, ആബ്സല്യൂട്ട്ലി.
സോ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലൊക്കെ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വാസ് ദാറ്റ് ഈ കസ്റ്റമർ റിറ്റൻഷൻ വാസ് ട്രിപ്പിൾഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് എൻറ്റയർ പ്രോസസ്. So now they are having annual contracts. Okay. With this marketing agency. And another example that I wanted to share was one lady, she's into trading, and her experience was that she was എന്താ പറയുക രാപ്പകൽ ഇല്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. I think you always say that chief everything officer, not CEO. Yes. She was literally a chief everything officer. Okay, all right. Sales ആയിട്ടാണെങ്കിലും operations, Marketing, order, day-to-day operations. marketing, Yeah. admin എല്ലാം ടീമുണ്ട്. പക്ഷെ ടീം is doing വളരെ ചെറിയ percentage. Okay. After 4 months working with me and almost 6 months we continued to make sure everything is fine. Now I can say that she is having time to spend time with her kids. ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡേറ്റ് നൈറ്റിനൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി. ഷീസ് ജോയിൻഡ് എ ജിം, ഷീസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ഹെർ ഹെൽത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വീൽ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് അറിയില്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫിലോട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ടൈം, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ ഇമ്പാക്ട് ദാറ്റ് മൈക്രോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഓർ മീഡിയം ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് കാൺട്ട് യൂഷ്വലി അഫോർഡ് ടു എന്താ പറയുക ടേക്ക് ടൈം ഔട്ട് for other things. Work life balance എന്ന് പറയാമെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടു കവർ ഓൾ ഓഫ് ദോസ് ഏരിയാസ് അത് ബിക്കംസ് ചാലഞ്ചിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ. ബട്ട് ദർ ഹാസ് ടു ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഇൻ ലൈഫ് അല്ലേ. നമ്മൾ എത്ര നാൾ ഈ ഒരു ട്രെഡ്മില്ലിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ സം പീപ്പിൾ റിയലൈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജോലി വീട് ഇങ്ങനെ അതിലോട്ട് പോകുന്നു. ചിലർക്ക് ആ ഒരു ലോങ്ങിങ്നെസ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു സംതിങ്, ഞാൻ എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ പോകും. Either if you know it or not know it, that is one of the impact that we offer. People can actually take time out of their work because the business is running by itself and you are not working in the business, you are working on the business. Okay. Yeah. What is impact wave method? Yes. So how do you deep dive into the company and get it done? Correct. Effectively? സോ ഇമ്പാക്റ്റ് വേവ് മെത്തേഡ് എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് വാസ് ആക്ച്വലി ഡെവലപ്ഡ് ആഫ്റ്റർ അറ്റൻഡിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ബൈ ലോട്ട് ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. ആൻഡ് അവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻ ദിയർ ഓൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദേവ് implemented it for other business owners. I think close to I can say thousands and thousands of business owners have implemented it in their business. Our framework I have taken and tried to make it personalized for the UAE market, and that's what I call it as impact wave method. And what it covers is basically oru 3 simple things. One, to build clarity in your company, where you want to go, what you want to do in the company. ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി rather than നമ്മൾ പറയില്ലേ proactive ആവുക instead of being reactive. ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഫസ്റ്റ് വി ബിൽഡ് within the business owner's mind and the team. കാരണം സംടൈംസ് എ വിഷൻ ഇസ് ദെയർ പക്ഷെ ടീം ഡോണ്ട് നോ വെയർ വി ആർ ഗോയിങ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് ടു ദ ടീം ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഈസ് ടു ബിൽഡ് കോമ്പിറ്റൻസി. നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് നൗ വെയർ വി നീഡ് ടു ഗോ. ബട്ട് നൗ ആ സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ബി റെഡി. വി ഹാവ് ടു ഹാവ് അവർ സ്കിൽ സെറ്റ്സ്, നോളജ് ആൻഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ടു മേക്ക് അസ് റീച്ച് ദാറ്റ് ഗോൾ. ആ കോമ്പിറ്റൻസി വി ഡെവലപ്പ് depending on what the organization needs. And once we develop it, we have to make sure the third C, which is consistency. We have to make sure consistently we do what we have to do, whether it is habits, process, systems, implementing our skills and everything in the company. So it's a simple 3C step is what impact wave method is all about. Okay, good. ഒരു ട്രഡീഷണൽ കൺസൾട്ടിങ്ങും ഇമ്പാക്ട് വേവ് കൺസൾട്ടിങ്ങും തമ്മിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? Definitely, like as any consultancy focusing on growth, we too look at numbers like you asked. Correct, yeah. Tangible കാര്യങ്ങൾ, റവന്യൂ ഗ്രോത്ത്, ലീഡ് ജനറേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കണം. പലർക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മെയിൻ ചാലഞ്ച് അതാണ്, ജനറേറ്റിംഗ് ലീഡ്സ്. പിന്നെ കസ്റ്റമർ റിറ്റൻഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ടീം പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻക്ലൂഡഡ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ പ്രോഗ്രാം.
പക്ഷേ what I also bring onto the table is a very entrepreneurial mindset to it as well. An angle from a business owner's perspective. നമ്മൾ ആ കൺസൾട്ടൻസി പ്രോസസ്സ് മാത്രം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി തിയററ്റിക്കൽ ആൻഡ് വെരി സയൻറ്റിഫിക്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ചാലഞ്ചസും കൂടി അതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ, സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് ഷെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So we don't come with jargons and ഭയങ്കര proper frameworks which is very, technical and maybe not possible to implement it on a day-to-day basis. നമ്മളൊരു എത്രമാത്രം പ്ലാൻ ചെയ്താലും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് there will be surprises in life, whether it is personal or in business. So we try to make very simple systems, simple and sustainable systems. കാരണം ഞാൻ കൺസൾട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ വിട്ടു പോന്നാലും the company should be able to take it long term. അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്. സോ യു മീൻ ടു സേ ദിസ് ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രി അഗ്നോസ്റ്റിക്. യെസ്. ഓൾറൈറ്റ്. പക്ഷേ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ഫേം ആണെങ്കിൽ, ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ, ഹൗ ഡു യു കസ്റ്റമൈസ് ഇറ്റ്? സോ ലൈക്ക് യു സെഡ്, ഇറ്റ്സ് എ ഇൻഡസ്ട്രി അഗ്നോസ്റ്റിക്. വൈ? ബിക്കോസ് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സെക്ടർ എടുത്താലും വി ഹാവ് 8 ഫങ്ഷൻസ് വിച്ച് ഇസ് same across sectors: marketing, sales, operations, R&D, research and development, accounts, HR, admin and management. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ across sectors is the same. So what we do is a business competency assessment across these all functions, and we look at 3 parameters. What is the owner dependency on all of these functions? What is the consistency of your performance across all these functions? And third, what is your efficiency in across all these functions? അപ്പോൾ നമ്മളിത് എല്ലാം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തും വിത്ത് ദ ബിസിനസ് ഓണർ ആൻഡ് ദ കോർ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. എന്തെങ്കിലും ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ അസസ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റനെയർ which guides the business owner to think in that perspective to answer those questions, and then we have the answers to understand എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. Now then the business owner itself be able to say, എനിക്ക് ഈ 3 കാര്യം വളരെ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് we need to make it. Either my efficiency in this particular segment is very low, I need to improve this, അല്ലെങ്കിൽ it will affect my business. I need to move out from this. Owner dependency on operations is too much. I need to get out of it. I need to focus on this, on the business aspect of it or business development aspect of it. So അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ business owner is very clear what they need to focus on to make those changes, to sort of reinvent, to achieve the goals that he or she has set for himself. So our business assessment is one of our powerful tool that guides in understanding എന്താണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് in our program. And then we plan the transformation program personalized based on the answers to this assessment. So that's how we go about it. Alright, okay. ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കേഷനോ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സസോ രഞ്ജിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇമ്പാക്ട് വേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട്. Yes, I did management consulting. I did fractional leadership course. അതുകൂടാതെ തന്നെ I've been always a lifelong learner, because engineering background വെച്ചിട്ട് ബിസിനസ് നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ there's definitely a lot of things we don't know. So more than technical courses, I've done all these managerial courses. So project management course ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, Lean Six Sigma ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, entrepreneurship management, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ executive MBA ചെയ്തു. All of that plus my experience is what I think have taken me to this journey of starting Impact Wave, and then to specialize on this I've done the consulting and the fractional leadership course as well. I believe all of that is making me qualified enough to give the impact that I want to give to the business owners. Okay, that's great. By the way, Ranjita is a very close friend of mine. എപ്പോഴും രഞ്ജിത്ത് എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, വാട്ട് ടുക്ക് യു ഹിയർ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് യു ദെയർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതൊന്ന്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം. സെക്കൻഡ് തിങ്, ഗ്രോത്ത് ഷുഡ് ബി സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് ഷെയർഡ്.
So what do you mean by shared growth? Yes. ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ? Sure. I know you told me this before also that Yeah. you like this quote very Yeah. much. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് കോച്ച് മാർഷൽ ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് പുള്ളിയുടെ ബുക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിലാണത്. Okay. What took you here won't get you there. Okay. And honestly, that is exactly what I do also in my transformation programs. Because നമ്മുടെ skill set, നമ്മുടെ habits, all of that help us say from business perspective, from starting to from zero to something that will not take you to an extraordinary level if you want to go. So somehow with luck and all you've reached here. To go to next level, you need to put some effort. You mentioned. Yes. So growth happens with reinvention. Okay. That's what this quote primarily resonates with me. Because you want to grow to next level, you need to put in new skills, you need to put in new habits, and you need to have new knowledge. രഞ്ജിത അതെന്നെ ഒത്തിരി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അത് രഞ്ജിത പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണ്, ഒരു ലക്കൊക്കെ ഫേവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തി. പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് അടുത്തൊരു ലെവലിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പോരാ, അതെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഇസ് ഷെയർഡ് ഗ്രോത്ത്? ഷെയർഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് സംതിങ് അഗെയിൻ എൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ കരിയർ വേർ ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വാസ് നോട്ട് കൺഡ്യൂസീവ് ഫോർ ടീം ഗ്രോത്ത്. Okay. It was focused on business growth and business owners growth. So when we say shared growth, we again have a concept in our company. It's called triple impact, wherein the team, the owner and the business grows together. So the concept is this: success will start feeling empty if it's only with you. Okay, all right. Yeah. And പലർക്കും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് എൻ്റെ ടീം ഇസ് നോട്ട് പ്രോ ആക്റ്റീവ്, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ടീം കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുപോകും. വൈ ഈസ് ദാറ്റ്? ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് സീ എ ഫ്യൂച്ചർ വിത്ത് യു. യു ആർ ഹാവിങ് യുവർ ബിസിനസ് ഫ്യൂച്ചർ, ബിസിനസ് ഗോൾസ്, യുവർ ഗ്രോത്ത്, യുവർ ഗോൾസ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ടീം? They are ultimately the driving force. Right. Right? So we develop our programs also in such a way that the growth is shared between these three entities. So we have a triangle. Okay. Where it is owner, the team, and at the top the business. If the owner and the team can jointly work towards the business vision, it's going to be magic. It's going to be extraordinary. Okay. So that is what shared growth is all about. Great. Yeah. All right. Now, ഒത്തിരി ലേഡീസ്, ഓക്കെ, യുവർ എൻ ഓൺട്രപ്രണർ, ലേഡി ഓൺട്രപ്രണർ, ഒത്തിരി പേർക്ക് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ജേർണിയിലോട്ട് വരാൻ താല്പര്യമായിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ലേഡീസിനോട് എന്താണ്, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ള ലേഡീസിനോടുള്ള അഡ്വൈസ് എന്താണ്? So one of the main, I think, skill set for a founder, I believe, because that's how I started with, is that mindset of I will get it done and I will not give up. Okay. ഈ രണ്ട് മൈൻഡ് സെറ്റും ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ലൈഫ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും എല്ലാം നടന്നോണമെന്നില്ല. ദർ ആർ എക്സ്റ്റേണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് കുഡ് കം ആൻഡ് വി ഹവ് സീൻ ദിസ് ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ്. വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ് ഫാക്ടർ വാസ് കോവിഡ്, അല്ലേ? ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു സമയത്താണ് ദാറ്റ് കെയിം, അൺകൺട്രോളബിൾസ്. So I also started my sustainable business back to nature just before COVID. Okay. And all around me, people were like, now leave it. You are just now running and losing money. Stop the business. But I was, for some reason in my mind, I was like, no, I'll not give up. I've started this for a reason. Okay. My why, I should not forget. My why was, I want to contribute to reduce plastic pollution. The purpose was defined. Yes. Okay. So അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഫാക്ടർ വന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് മൈ വൈ ഷുഡൻ ചേഞ്ച്. Okay. And with that, I took the next step. Okay, I needed to find investors to run the business, to fuel the business. So I did that. I learned how to find investors. So that factor of not giving up and I will get it done helped me at every tough situation. Okay. ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് മനസ്സിൽ വേണം ടു ഗോ ഇൻ ടു ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, നോട്ട് ഗിവിങ് അപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ അഡ്വൈസ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ഗിവ്. അല്ല പെട്ടെന്ന് ചാലഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ യു. ബിക്കോസ് പലരും
who are in the employee stage, they think, oh, എൻ്റെ ബോസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ they'll be like, let me start a business. Okay. That should not be the only fuel. കറക്റ്റ്. അത് ഞാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. എല്ലായിടത്തും പറയാറുണ്ട്, when you make a decision, it should not be emotional based, it should be informed. Absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah. And that is another thing that when we get business to transform, whether it is from a startup stage to a stable stage or a stable stage to a scale-up stage, ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി നാച്ചുറൽ. നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കും, ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻസ്. ബട്ട് വെൻ വി വോണ്ട് ടു സ്കെയിൽ അപ്പ്, we have to make informed decisions, evidence-based decisions. Yeah. And those decisions should be able to replicate by your team members. അതിനൊരു ലോജിക്ക് കാണണം. Okay. അല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു ഞാനതിങ്ങനെ ചെയ്യാം, then you will continue to be doing it yourself. If the team also has to start replicating what you do, you have to create an evidence or a standard as to why you are making these decisions. So that is applicable in our transformation program as well. രഞ്ജിത, ഈ ഇമ്പാക്ട് വേവിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്ടിൻ്റെ സർവീസ്, അത് ഏത് കമ്പനിക്കായിരിക്കും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? SMEക്ക് ആയിരിക്കുമോ, 10 to 50 ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കായിരിക്കും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? സോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ടു മൈക്രോ സൈസ്ഡ് ടു സ്മോൾ സൈസ് ആൻഡ് മീഡിയം സൈസ്. സോ മൈക്രോ SME അല്ലെങ്കിൽ MSME എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ഐഡിയലി എൻ്റെ സർവീസസ് മോർ സൂട്ടബിൾ. ബിക്കോസ് അവരുടെ പെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സിറ്റുവേഷൻ is more like ചില സ്ട്രഗിൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും we can help them transform to a stable situation. ഇനി അല്ല സ്റ്റേബിൾ സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കുന്ന കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സ്കെയിലപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we can help them smoothly transform into a scale-up stage as well. Now, how are you managing your work-life balance? ഇത്രയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ, അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു? So I can confidently say that my other two businesses is being run by my partners and my team. Okay. Padil and the involvement is now once in a quarter where we have our board meetings and all of that. So ippam ende focus is full on my new baby, which is Impact Wave. Okay. Appam adinte oru growth stage ilana njan. But besides that, what has helped me is to implement this time management skill called calendarization. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റി, ഫാമിലി ഡിന്നർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ളൊരു ഔട്ടിങ്, ഐ പുട്ട് ഇൻ മൈ കാലണ്ടർ. അതെയോ? 2 to 3 weeks ahead ആയിട്ടാണെങ്കിലും ചിലപ്പം 2 months ahead ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഐ പുട്ട് ഇൻ മൈ കാലണ്ടർ. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലേമാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്ത് ചോദിച്ചു, പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു പനി വല്ലതും വന്നു, അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയി, എന്ത് ചെയ്യും? അതെന്ത് ചെയ്യും? അപ്പം then of course you have to manage it. You have to cancel your schedule if you are not unwell. അത് എന്തായാലും life happens. Uncontrollable. Life happens. പക്ഷേ what this calendarizing helps with is that നമുക്ക് ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ടൈം ഓൾസോ വിൽ ഹാപ്പൻ. നമ്മളതൊരു ആഫ്റ്റർ തോട്ട് ആയിട്ടല്ല. I have my work time, then I have my dance time, I have my family time, I have my friends time. It's all there in the calendar. So you have everyday me time, or you have a once in a week you have a me day? How is it? A weekend is always there. Sundays usually with my family and me time. Okay. But ഞാനിപ്പം റീസെൻ്റ്ലി ഹെൽത്ത് കുറച്ച് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഐ സ്പെൻഡ് ഓൺ മീ ടൈം. വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടാണെങ്കിലും റീഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ. ബിക്കോസ് വൺ പേഴ്സൺ ആസ്ക്ഡ് മീ ദിസ്, വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് ആസ്ക്ഡ് മീ ദിസ്, ഇൻ വൺ ഡേ 24 hours is there, 2 hours you cannot give it to yourself for your growth. Then that struck a chord. It's like work, yes, will happen, it has to grow, but yes, you need to put in every day some time for yourself. Great. All right. So and a final question, ഒരു 5 years down the line, where do you see yourself?
That's a good question because actually I have made a 5-year plan for my impact wave as well. Oh, great. My vision is actually അതറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലേ? അതല്ല. So my vision is actually to impact 230 business owners by 2030. Okay. Rhyming, eh? Rhyming. Okay. 230 business owners by 2030, by the year 2030. That is where I see myself. At least I want to help business owners, one, to get out of this chief everything officer to the becoming a actual- true CEO, Okay. where they can start focusing on high impact strategic activities at least 50% of their time. Because either again came from one inspiration from Harvard Business Review. They did a study of successful CEOs. Okay. അവരുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ലോഗ് ഓൾ ദെയർ ടൈം ആൻഡ് സ്കെഡ്യൂൾ വാട്ട് ദേ ഡൂയിങ് അറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദെയർ ടൈം. അങ്ങനെ 3-4 months അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 50% ഓഫ് ദ ടൈം ദേ ആർ ഔട്ട്സൈഡ് മീറ്റിംഗ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്സ്. That's what they were doing to become productive and efficient. And they were meeting with potential business opportunities, potential customers, their investors, their partners, whoever it may be, to grow their business. And ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് എത്തുന്നതാണ് സക്സസ്ഫുൾ CEOസിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്നാണ് ആ ഒരു സ്റ്റഡീൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. Okay. So that is why I have this saying, do you really want to continue being a chief everything officer where you do everything in your business, or you want to be a true CEO where you can start spending 50% of your time doing high impact strategic activities? And that's my mission as well. I want to help 230 business owners at least by 2030. And personally, I want to be also there, where I also spend 50% of my time on these activities. Okay. And hopefully, we'll also have a learning academy of Impact Wave, where business owners can always find something to learn. Okay. So that is also something in my vision. In the next 5 years. Yes. Okay. Great. Thank you, Ranjita. It was very insightful. Thank you. ഇത് കാണുന്ന ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു നല്ല ഒരറിവായിരിക്കട്ടെ. അവരിത് പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് രഞ്ജിതയ്ക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Thank you so much.